Wadau na wadaudettes, tis Friday. Tumesurvive hii wiki. Unajua kusurvive Kenya inachukua Mungu. It's been an amazing, it has been a fantastic week. It has been a great week of the Now Report. Wacha tuone wiki inaishaje ama vipi? My name is Martin Githinji aka Daddy Mato, here to give you news lakini tunaipiga kama udaku. Ama vipi? All right, so this week the prices of fuel have gone down, but vibes is still expensive. Gava is doing everything possible to stabilize the fuel. Among the steps taken is the slashing of VAT on petroleum products from 16% to 8%, of course. Now, President already earlier sent to the Value Added Tax Amendment Bill 2026 at State House Nairobi after effectively reducing the tax. President Ali signed into bill law after members of parliament walifanya vitu haraka kufast track the process due to the urgency of the situation. Ni vitu ipelekwe mbio hivi, si ndio? Tunaona haya MPs tunawaona. Now we know you can do it in record time. Thank you very much. We appreciate, but we know more can be done. Ama vipi? Haya. Now, kuna story ambayo kuna watu bado mahali wanafeel ni kama a lot still needs to be done. But since it is not happening, tunahitaji kufinya, tunahitaji kuinject, tunahitaji kureject. Lakini Nairobi Police Boss Isa Mahmood amedismiss your call for protests that is scheduled for Tuesday 21st April, citing that the National Police Service has not been notified of any procession. So wale wamepanga kuandamana, this is what the law says, okay? In the Public Order Act, Cap 56, any person intending to convene a public meeting or a public procession shall notify the regulating officer of such intent at least 3 days, but not more than 14 days before the proposed meeting of, before the proposed date of the public meeting or procession. So, kama form ni Tuesday, deadline ya notice ni Sato. Unaona ni kama itatoboa? Na kama mafuta isha punguzwa kidogo, at least kidogo, bado hiyo maandamano ita happen. Interesting. Alafu ilikuwa na protests zimekuwa called on by United Opposition Leaders. But ni kama itakuwa ni ya kisiasa ama ni ya wananchi. Kwa hivyo next week tutakuwa na mambo haya. Let us only hope for the best, and if it does happen, let us hope kutakuwa na the right permits that are required to hold those protests. All right? Haya. Tuende mambo ingine. Ni Friday, mambo inakimbia kwa sababu wiki ni kuisha inaisha. The National Boda Safety Association of Kenya imewarn its members against being used by politicians to cause chaos. Now, these are not raiders. They are supposed to be riders. Because while the raiders in Nairobi continue to do that, after, excuse me, after what they were named wana cause chaos. Na unfortunately, politicians wamekuwa wakipenda kufanya hii kitu. Watu wa bodaboda wako hapo, wako busy, wanafanya kazi yao. Lakini, ndio hao politicians wanawatumia, wanarusha chaos huko, wanarusha chaos huko. No. These are supposed to be riders. Not raiders. Ebu, tusikie Charlie sema nini? Vijana wa bodaboda wasitumike vibaya wakati huu wa siasa ambazo zinataka kuanza kuelekea 2027. Kwa maana wanasiasa wengi wanajua bodaboda ni vulnerable people, ni machine for hire. So tunaambia vijana wetu wasijihusishe na mambo ya kukosa furugu, kufanya maandamano ama kwenda kwa mkutano ya mtu mwingine kuharibu kwa sababu amelipwa pesa kidogo. Tujiheshimu, tuheshimu kazi yetu, na mtu yote akitaka kuleta vitu kama hizo, kwanza mtu yote ambaye atapatikana akipanga, hao vijana waweze kuripoti, ndio watu kama hao waweze kuchukuliwa hatua. Kwa maana tunataka nchi ambayo iko na amani. Huyo chairman wa bodaboda riders is a very humble guy. Nishawahi meet mahali tulikuwa tunaketi tunabarizi kidogo. Anaongea, ana represent watu wake wa bodaboda vizuri sana. So
kudos to him for a job well done. Okay, aya, wacha tumalize story ya riders, not raiders, si ndio? Kwa sababu vile mambo inaendelea hapa hivi Nairobi, kuna mahali ambapo youth in Pokot have learned to use the bodas for the right purpose. Yes, Nairobi kuna vile kuna happen watu wanadanganywa lakini in Pokot they are using the bodas for the right purpose. Ebu ona hii. Na barabara ya sub county ni wale walikuwa reformed warriors. So hao ndio wanashukuru Kibaki mpaka saa hizi walileta bodaboda, ndio hao wakajiajiri kazi zao. Wengi waliuza ng'ombe zao wakanunua pikipiki zao. Wengine wakauza bunduki, wenye walikuwa wanaenda kuibia ng'ombe, wakauza bunduki wakaenda kununua bodaboda. Na viongozi watu wote wa bodaboda sasa hivi wamefanya kazi yao. Wamepata kumbe kazi ya bodaboda ni kazi mzuri, kazi yenye inaweza letea kitu ya kukula, pesa yenye inaweza lishia watoto yake. Umesikia hiyo? Youth from Pokot who previously used to be cattle rustlers are looking to boda riding and local groups for self-help. Hey, I think we should have an exchange program ya watu wa Nairobi na watu wa West Pokot na other businesses. Watu watoke kama mimi nitoke hapa niende kwa bodaboda alafu mtu wa bodaboda akuje achape hii news. Okay, hiyo sio hiyo exchange program, ni ya watu wa Nairobi na Pokot. Namna gani? Haya, sawa, twende kazi. When wars hit your wallet, like clockwork, Kenya is moving to secure rapid financial assistance from the World Bank. Of course, this comes as the country faces economic pressure linked to the ongoing war in Iran. According to the central bank governor, the funding is aimed at stabilizing the economy against external shocks. Global conflicts are now directly impacting emerging markets like Kenya, affecting fuel prices, trade flow, and inflation. So, swali ni, tutapata hiyo pesa? Munaoni kama tutapewa? Hatutapewa? Watatu blue tick tukiomba hiyo pesa. Alafu swali ni pia, zile pesa zingine tumeomba kutoka huko, tumezitumia aje? Tumepeana risiti tuonyeshe hivi ndivyo imetumika mahali tulikuwa tunafaa kutumia? Isikwe tu kila wakati tunasota kidogo tunakimbilia Big Brother. Hey, nipatie pesa, nimesota. Alafu pesa ikiingia, wale watu tunafaa kupea pesa, hatuna pesa. We, hebu Kenya tuchunge sana. Tuchunge sana. And our leaders, tuchunge sana. Let us use this correctly. Okay? Aya. Back to the leaders and the way you are going to bring them into leadership. IEBC, the Enhanced Continuous Voter Registration, push its efforts to make sure they register as many people as possible. As we've talked about through this week, ni lazima kila mtu akuwe kadi. And in their 30-day exercise ending 28th of April 2026, inasemekana kama huko kadi, you should know that you can register anywhere. Na hii tutashinda tukisema kila siku. Even if you will not exercise voting hapo, sio lazima uende Busia na uko Mombasa. Moses Sunkuli has said IEBC have opened kits that enable eligible voters to select their polling station from a registration point of their choice. So you have no reason to not register as a voter. Okay? All right? Haya. Kidogo tuingie hii issue ya maandamano. IG Kanja anaongea. Hebu tuende tusikie anasemaje. Number 2, avoid extrajudicial punishment or unlawful assemblies that may escalate into violence. Respect all lawful instructions issued by police officers during operations or public gatherings. Report criminal activity and suspicious behavior to the nearest police station or security agency without any delay. Cooperate with the community policing structures to improve safety through shared intelligence, trust building, and joint problem solving. Under the Constitution of Kenya 2010, the National Police Service Act, and the Service Standing Orders, all police officers must uphold the highest standards of professionalism,
discipline, and human rights. Stern and immediate actions will be taken against any misconduct in line with the robust frameworks for accountability in Kenya. I remind and order every officer to execute their mandate strictly within the law. The Constitution and the National Police Service Act and all relevant statutes. Every action, whether during patrols, investigations, arrests, or public order management, must be lawful, must be proportionate and professional. Respect for human rights, due process, and the rule of law is non-negotiable. We reassure all Kenyans, residents, visitors, that Kenya remains safe and secure, thanks to the dedicated men and women in uniform who work tirelessly day and night to protect lives and property. The public is urged to go about their daily business without fear, while remaining vigilant and cooperate with the security agencies. The National Police Service remains unshaken in its commitment to professionalism, restraint, and accountability. At the same time, the service will deploy all lawful measures necessary to protect its personnel, installations, and the public. God bless you, and God bless our country, Kenya. Thank you very much. Asanteni sana. Hapo mmesikia vile IG Kanja, Inspector General Kanja, Inspector General of the Police, amesema that the police are expected to adhere to the law, wafanye kazi yao according to kile sheria imekubali, na watafanya kazi yao. Na wewe usipotii sheria, wewe utafanyiwa kazi yako. Kwa hivyo, for as long as inasemekana, kama hakuna notice, hakuna maandamano. Kama kuna notice inafaa kukua, wale ambao wanaorganize hiyo maandamano, pelekeni notice na kazi itaendelea. Na ni kama tumeingia hii season ya maandamano mapema, tuko April bana, tungoje mpaka June. Lakini labda ni necessary. Every Kenyan has a right to protest whatever ana feel anahitaji kuprotest. Ama vipi? Naona posta ishatolewa. Posta iko ready. Reject fuel prices. Ni mbaya. Wacha tu. Haya, wacha tuachane na hiyo uchungu, tuingie uchungu ingine watu wa Murang'a wana feel. There has been a historical, lazima niseme nikiwa serious, a historical rise in fare prices in Mokoyo, Murang'a County that has left residents stunned after a record-breaking rise of fare to 15 shillings from 10 bob. But this is serious, see jokes, which has, 10 bob has always been the normal fare from Mukuyu to Murang'a town. So, nakwambia watu wa Mukuyu Murang'a wameshtuka kwa sababu hiyo fare haijawahi kutoka enzi za Kibaki, kutoka enzi za Moi, haijapanda wakati wowote from 10 to 15. This is the first time. Meaning economy raundi ni mbaya sana. Lakini nauliza, wamewezaje kusustain hiyo 10 bob hizi miaka zote? Alafu ni nini iko huko that wao wako yani so agitated by 5 bob rise? Sisi tulikuwa tumezoea kutoka Thika hadi Nairobi na 50 bob. Saa hii kama hauna 120 to 150 hauwezi fika Nairobi, na tulizoea. Watu wa Mukuyu, watu wa Murang'a, we want to know your secret. How have you survived like this all these years? Please tell us. The number to SMS is double. Wacha niwache hiyo. Hey, but of course the impact of fuel prices imegonga kila mtu. Na economy of course imekuwa ni kama roller coaster. This week especially, wacha nikwambie, hizi ndio vitu tumeguzia hii wiki peke yake. Okay? Haya.
tumeona 1300 companies zimetorewa ati zimetorewa we nimetoka kuongelea Murang'a, zimetolewa kwa registry. Okay? Zimetolewa kwa registry. 1300 companies zimetolewa kwa registry. Sawa sawa? Hiyo imegonga economy. Lakini pia hii wiki there was big news where our Mumia star Madina Okot alikuwa drafted to the WNBA. Yay to her, and she's already doing amazing things. Aya, shilingi ya Kenya ilipanda kidogo, but CBK wanasema inflation inaweza tugonga by July ifike 6.2%. Fingers crossed isifike hapo. Haya, government imesema itaongea na World Bank juu ya mafuta imerise, alafu saa zingine imeshuka, alafu fares zimepanda, VAT imeshuka tena by 50%, and most importantly, of course, watu wa Mukoyo wana complain. Haya. Now, as we go to the weekend, will we at least see a change kwa mfuko? Fares zitarudi normal. Bei ya chakula ita stabilize. World Bank watatu blue tick. Jioni ni muhimu kujua. Siwache to meet next week. Okay? Ndio tujue kutaendaje. All right? It's been an amazing week. See you guys next week. And remember, this is the Now Report. Tunapiga news, lakini tunaongea tu kama venye tunaweza ongelea udako pale kwa nyumba. Au vipi? Ama Githinji aka Daddy Mato. See you on Monday.